afternoon. It's 3 o'clock. You continue to be with us here at CNN News 18. I'm Ridhima Bhatnagar. We're beginning this broadcast with some big details coming in. Controversy over the NEET exam center in Kerala. Female students were allowed to enter the examination hall only after forcing them to remove their innerwears even in halls with male students present. After the examinations, the innerwears were found to be put together as a pile of clothes. Now, one parent has complained to the police. The college authorities explained that the security duty was given to a private agency. അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി നമ്മളോട് നേരിട്ട് പറയാനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ കുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രം ഊരി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം. ചടയമംഗലത്തെ മാർത്തോമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു, ടെക്നോളജിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷാ സെന്റർ അവിടെയായിരുന്നു. അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് ഈ ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടികൾ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനു മുമ്പും എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഡ്രസ് കോഡ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാം. മെറ്റൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥിനികളോടാണ് അടിവസ്ത്രം ഊരി മാറ്റാനായി അവിടുത്തെ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളോട് ഉന്നയിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ അടിവസ്ത്രം ഊരി മാറ്റിയതിനു ശേഷം താഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നും രണ്ടാം നില വരെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവർക്ക് ആ വസ്ത്രം ഊരി മാറ്റിയതിനു ശേഷം അതിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും. Let me bring in my colleague Neetu, who is tracking all these developments as well. Neetu, we cannot even imagine the kind of trauma most of these students must have gone through. But I want to understand what really happened at the examination center. What have we heard from NEET officials so far? And more importantly, what is the plan of action as far as family members of these students are now concerned? See, the family members are not really sure what they can do because this is a nationwide exam where these students who have been preparing for years, this is something which has a whole bearing on their future. So this examination has a lot of importance in their life. So many of these students are upset. The parents that we spoke to had said that who gave this complaint before the Kollam Rural Police, what he said is that his daughter has been preparing for this from her 8th standard. Years of preparation, and his daughter was mentally upset. She was tortured because she had to remove her innerwear, and then they had to write the exam in a class where there are boys also. So they say that their mental situation at that time is unimaginable. They were not able to perform well in the exam. So after that, when the father got to know about that, immediately he approached the police saying that this has happened, though the NTA guidelines does not say this. This has happened in this center and has asked to take action. What we understand from the police is that they are actually, today they are taking the statement of this particular student whose father had given the complaint, and based on that a case will be registered and they will investigate into the matter. What the police is saying is that unofficially what this college authorities have told them is that, see, they are not responsible for the conduct of the exam. It was an outside agency that conducted the exam. So they have to look into this agency also who behaved in such a manner. So Neetu, you know, what is even more surprising and unfortunate in this case is that these students, women students, girl students, they were not just asked to remove their innerwear, but all of this actually happened in the presence of male students. So I'm trying to understand, even if this was the protocol, one, is this been done in the past, and two, this could have been done in a separate room as well. Have we managed to have any sort of understanding of why this was done in such an absurd fashion? See, what we understand is that they were taken to a separate room and they had to remove it there, is what we understand from what the family has told us. But it's also that they had to come back to the same hall and write the exam. This procedure of just removing the innerwear and then coming and writing the exam
That itself has caused a lot of mental trauma, is what the father that we spoke to has told us. Okay. Neetu, thanks a lot for getting us all those details.